start the new lesson. Yeah. What is this, ma'am? What is this? Do you know? Pickle. Yes. Which type of pickle is this? Yes, mango. Mango னு சொன்னோனே நமக்கு எப்படி இருக்கும்? We get some saliva. அப்படிதானமா? Yes. நமக்கு என்ன பண்ணும்? அத பார்த்த உடனே some salivas in our tongue. Isn't it? Do you know mango pickle? Yes. எல்லாருக்குமே mango pickleனா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படிதானமா? அத பார்த்த உடனே என்ன செய்வோம்? அப்படினு சொல்லுவோம். அப்படிதானே? Yes. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பிடிக்கும். யார் பிடிக்காது? சொல்லவே மாட்டோம். அப்படிதானமா? Yes. Now we will see a mango pickle. ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். அந்த ஸ்டோரியில எதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம்? Yes, pickle பத்தி பார்க்க போறோம். உங்கள மாதிரியே ஒரு குட்டி பொண்ணு என்ன பண்றாங்க? அம்மா கிட்ட பிக்கிள் கேட்காங்க. சரியா? Yes. உங்கள மாதிரியே ஒரு குட்டி பொண்ணு. சரியா? அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு? Yes, mango pickle பிடிச்சிருக்கு. யார் பண்றது பிடிச்சிருக்கு அப்படினு சொன்னோம்னா அவங்க அம்மா பண்றது பிடிச்சிருக்கு. சரியாமா? அம்மா மீன்ஸ் grandma. அவங்க grandmother பண்றது பிடிச்சிருக்கு. So she told her mom. அவங்க அம்மா கிட்ட அவங்க கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? அம்மா, I want a pickle. pickle வேணும் அப்படினு கேக்குறாங்க. எது மாதிரி வேணும்? அம்மா பண்ற pickle மாதிரி வேணும் அப்படினு கேக்குறாங்க. But hi mom, didn't know about anything. அத பத்தின எதுவுமே நிச்சயம் அவங்க அம்மாக்கு தெரியல. அம்மா மாதிரி டேஸ்ட்ல எனக்கு நிச்சயம் தெரியாது, பண்ண தெரியாது. in our college days, என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல, என்னோட earlier daysல அம்மா கிட்ட நான் என்ன பண்ணல? குக்கிங் பத்தி எதுவுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கல அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. சரியாமா? எஸ். இந்த வெகேஷனுக்கு நம்மளுடைய அம்மா ஊருக்கு போலாமா அப்படினு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் கேக்குறாங்க. அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உடனே மம்மி என்ன பண்ணிட்டாங்க? சரின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? எஸ். அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போறாங்க? அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறாங்க. போனதுக்கு அப்புறமா எங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்றாங்க. இந்த குட்டி பொண்ணு அவங்க அம்மா வீட்டுல என்னெல்லாம் பாக்குறாங்க? அவங்க எவ்வளவு லவ்வபிளா இருக்காங்க, எவ்வளவு கேரிங்கா இருக்காங்க அப்படிங்கறத, எவ்வளவு கேரிங்கா இருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறாங்க. சரியாமா? எஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? Can you teach how to make pickle? எனக்கு வந்து pickle எப்படி மேக் பண்றதுன்னு சொல்லி தருவீங்களா அப்படினு கேக்குறாங்க. அப்படி கேட்டா என்னமா செய்வாங்க பாட்டிலாம்? Yes, grandma laughed with happy. ரொம்ப சந்தோஷத்தோட என்ன பண்றாங்க? சிரிக்கிறாங்க. இவ்வளவு குட்டி பொண்ணா இருந்துட்டு அவனால எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படினு கேக்குறாங்க. I am 15 years old. எனக்கு 15 years ஆகுது. ஆனா எனக்கு என்ன செய்ய தெரியணும்? pickle செய்ய தெரியணும். எனக்கு அதுல இஷ்டம் இருக்கு அப்படினு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. சரியாமா? எஸ். உடனே அம்மாவும் என்ன பண்றாங்க? சொல்லி தரேன் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேவா? எஸ். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த லெசனை வந்து நீங்க ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ல பார்க்க போறீங்க இப்போ. ஓகே? ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ல பாருங்க. அதுக்கு அப்புறமா பிக்கிள் வந்து அவங்க அம்மா வந்து அவங்க எப்படி சொல்லி தராங்க, அதை இந்த குட்டி பொண்ணு எப்படி லேர்ன் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க என்ன பண்ணணும்? வீடியோல வாட்ச் பண்ணி கன்க்ளூஷனை மிஸ்ஸுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ்ல சென்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? பண்ணுவீங்களா? எஸ். லெசனை லிசன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் தெரியும். கன்க்ளூஷன் தெரியும். ஓகேவா? எஸ். Shall we see the smart class video? In a pickle. It was March. The summer breeze caressed the neem leaves. Inside, Amma was preparing dosa for breakfast. I sat at the table with a growling stomach and a drooling tongue. I asked Amma if we had some of the mango pickles that Amma had got for us on her last visit. Sadly, we had run out of it. Amamma's handmade pickles were simply to die for. Even though Amamma made a variety of pickles, I loved her mango pickles the best. It was just perfect, spicy and tangy. The raw mango chunks were juicy and soft, and the pickle wasn't oily. I asked Amma if she could prepare the pickles the same way as Amamma did, and she said, "Not at all. I can't even make it taste like a pickle." Having lived in the city since her early college days,
Amma never had a chance to learn all the traditional recipes that Amamma knew to make. Amma, why don't we take a trip to our village? My vacations are on. Dad is on tour and you'd have so much fun visiting Amamma too. Besides, I've never visited my native place and it would be nice to explore the quiet life, I told her. A wide smile spread across Amma's face. It had been over 20 years since she had visited the village, and she was more than excited to go back to her roots. The much-awaited day arrived. We boarded the train to Vijayawada. Since it was an overnight journey and Amma didn't trust train food, she had packed a simple meal of rotis, potato curry and lemon rice for our dinner. I sat by the window, completely absorbed in the beautiful sights that breezed past us. Every station that we stopped at had idli sambar and medu vada sellers. We passed through old, deserted railway stations and vast open lands. Tall coconut trees whizzed past us. Our village, Bomidi, was about half an hour drive from Vijayawada railway station. It was a small village where everyone knew each other. All were really early risers and very early sleepers. The first day was very exciting. Amma stayed at home talking to Amamma while I, along with my cousins, explored the swaying paddy fields, the fishing ponds and the orchards. When I returned home, Amamma insisted that she oil my hair with pure ghee. As Amamma was massaging my head with her slender fingers, I asked, Amamma, can you teach me how to make mango pickles the way you do? Surprised, Amamma burst out laughing. Aren't you too young to learn to make pickles? She asked. I know, I'm only 15, but I'd like to learn to make it and surprise Amma when I go back home, I said with a frown. Amamma readily agreed. The next morning, while it was still dark outside, I crawled out of bed to meet Amamma in the veranda. She looked as fresh as a daisy in her blue Kanjivaram sari and a beautiful bindi to match. I told her that I was going to take a video of her making the pickles. Hearing this, she very elegantly adjusted her sari and brushed her hair back from her forehead. All the ingredients were neatly laid out in bowls. Amamma smiled as she caught me stealing some of the mango pieces. Once the pickle mixture was ready, she mixed it with the mango pieces. Then she transferred the mango pieces into a glass jar, poured some oil in it, and layered the mango pieces with garlic cloves. She covered the jar with a cloth and fastened the lid over. Then she kept it aside to rest for 3 to 4 days. The days in Bomidi passed by in no time. When it was time to leave, Amamma called me into her room and handed over the pickle jar to me, wrapped in a beautiful cotton cloth. I hid it in my bag, and we were soon on our way back after bidding everyone a teary goodbye. The train journey home couldn't have been longer. I was restless to get back and surprise Amma. Amma, can you please make some dosas for me? I'm extremely hungry, I told her as soon as we got back home. Amma ordered a packet of dosa batter from the local shop, and as she was whipping up delicious dosas, I said, Amma, we should have brought some of Amamma's mango pickles back with us. My dear, I didn't want to trouble Amamma, but I'll take down the recipe from her over phone, okay? Replied Amma as she brought me a plate of piping hot dosas. Just as she kept the plate on the table, I quietly placed the pickle jar next to it. Amma was shocked. Quickly opening the jar, she took out a piece of mango and put it in her mouth. I could feel Amma travel back in time to her childhood as she closed her eyes and bit into it.
When did she give you the pickles? Amma asked in wonderment. I told her how Amamma and I had made the pickles. And then I showed her the video I had taken of Amamma preparing the pickles. Amma's eyes were filled with tears as she heard Amamma say at the end of the recording, "Look what your daughter made me do. I hope it tastes good." Wiping her tears, Amma softly kissed me on the forehead. We were never going to run out of pickles now. Okay, ma. Video பாத்தீங்களா? Yes. வீடியோல உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? Yes. கன்க்ளூஷன் என்ன? அங்க வந்து பிக்கிளுக்கு வந்து அவங்களுடைய கிராண்ட்மா வந்து அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத எனக்கு என்ன செய்யணும், நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வாய்ஸ் மெசேஜ்ல எனக்கு ரிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகேவா? பை. We will meet the next video.